There is no condemnation. There is no condemnation. bali mu Kristo To those who are nga watoli mu Kristo if you're not in oba Christ, oliko omusango you're already condemned. weetaaga okutegeera Now we need to understand omusango ki gw'olina which kind of friend era you gwe are wagufuna ddi and when did you receive. kubanga ne kino ekibi ky'olina Because even this sin you ebyo have, wasikira kisikire you just inherited it biraddala kujjajjawo Adamu from your father kati bw'onaasigala n'embala eyo Adam, and you remain n'ogaana okukkiriza Adamu ow'okubiri and you rejected ono ye the Kristo second Yesu Adam. That is Jesus kubanga ye Christ. Adamu ow'okubiri Because it's the second ye Adam yajja kujjako ekyo who came to remove wasikira okuva ku Adamu the oli thing that you inherited from oli Adam. Adamu oli yafa That the other Adam who died, yasobola kubeerawo who ate failed to, teyasobola kufuna bulamu who butaggwaawo failed to receive kati eternal Adamu life. eyajja omulala Now the second ye Adam yali who agaba obulamu was obutaggwaawo giving the eternal nga life, bwe obulamu bwe and tubuulira that is the life that we era bwe preach, tuleese olwaleero the life we brought today. okkiriza Adamu That if you nga ye Yesu accept Kristo Adam, Jesus omwana wa Christ, Katonda the omulamu Son of God, obukkiriza leero if you accept him akuwa obulamu and he gives you awo life, ovamu eyo embala ya now Adamu you come oli out from the other kati bw'ova mu mbala y'oli Adamic Adamu character, kitegeeza ofunye obulamu means obutaggwaawo you've received ne the bw'onaava life mwene ensi eternal. That even if you depart from this ogenda earth, kuba okyali mulamu you share life. oba owulidde ebigambo Now, ebyo if you listen to njagala those words, okukwaniriza ow'oluganda I want to welcome you. tulinayo ekiro eky'okuwonyezebwa We have a healing night, era nga kino ekiro and this healing night, osobola okuwonyezebwa you ow'oluganda can be manyi totally nti healed. waliwo abampulira nga mulina endwadde I know that there are some people listening to me